Hochwertige Wohnraumkinos sind sehr oft auch Bestandteil unserer Smart Home Lösungen, denn hochwertige Musik im Wohnraum nicht nur als Multiroom-System, sondern als, wir nennen das Media Room. Das ist im Prinzip ein, ja, ich sage mal, Wohnzimmer, wo ich mit einem Fernseher oder einer Leinwand und einem hochwertigen Soundsystem so eine Art, ja, wir nennen es Wohnraumkino, realisiere. Denn dort findet ja das Leben statt der Familie und wir haben natürlich in anspruchsvollen Architekturprojekten sehr hohe Anforderungen an das Design, an die Architektur, wollen aber den Sound ebenso hochwertig realisieren. Und das bringt spezielle Voraussetzungen mit. Und so sind wir seit einigen Jahren mit der Firma Wisdom unterwegs. Das ist ein sehr spezieller Anbieter für Lautsprecher, mit dem wir diese Kinos realisieren. Und ich durfte in die USA fliegen und mir dort die Produktion anschauen und auch dort im 800.000 Euro Referenzkino einmal sitzen und dort einen Film schauen. Ich hatte dort die Gelegenheit, mit dem Vertriebsleiter von Wisdom zu sprechen, mit dem Rouse. Der ist seit vielen Jahren in dieser HiFi-Industrie unterwegs und auch seit einigen Jahren schon bei Wisdom. Ihr werdet gleich das Interview mit ihm sehen und ich werde an ein paar Stellen einmal einhaken, um euch die Besonderheiten, auf die er eingeht, auf Deutsch nochmal zu erläutern. Denn wenn man diesen Kontext dann drumherum hat, dann ist, glaube ich, nochmal viel verständlicher, was genau er meint und auf welche besonderen Aspekte er am Ende eingeht. Es ist etwas sehr Besonderes, wie diese Lautsprecher funktionieren. Sie haben ein paar Alleinstellungsmerkmale, die nicht nur im Stereobereich vorteilhaft sind, sondern insbesondere auch im Bereich Heimkino und insbesondere in nicht perfekten Räumen wie halt einem Wohnraum, der als Kino genutzt werden soll, dann ihre Vorteile ausspielen können. Wie genau das aussieht, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich durfte darüber fliegen und nehme euch auf diese Reise einmal mit. Mir seht, ist das Firmengebäude der Firma Wisdom Audio. Wir sind heute hier in Nevada in den USA und ich nehme euch heute mit auf eine ganz besondere Reise, denn wir dürfen hier ein bisschen hinter die Kulissen gucken und diese ganz besonderen Produkte angucken. Was ist besonders über Wisdom zu wissen? Im Prinzip kennt die keiner in dem HiFi- und Home-Cinema-Markt, aber die sind im Prinzip sowas wie die Underdogs und eigentlich absolute Marktführer in dieser Branche. Aber weil die so speziell sind und in ihrer Nische diesen Alleinstellungsmerkmal haben, brauchen die auch kein Marketing. Das Besondere an Wisdom ist, dass sie eine spezielle Lautsprechertechnologie haben. Erkläre ich ein bisschen später, was genau das bedeutet. Auf jeden Fall kann man mit diesen Lautsprechern extrem feine Auflösungen generieren und eine extreme Klarheit. Also der Sound, der aus diesen Lautsprechern kommt, ist extrem klar, ist extrem fein aufgelöst, macht eine extrem breite Bühne und das ist einfach super cool. Und ja, wir können damit sehr, sehr, sehr hochwertige Kinos realisieren. Es steckt natürlich ganz viel Engineering drin. Das heißt, ich muss auch den Raum natürlich gut kennen, ich muss das planen, ich muss es später auch einmessen und kalibrieren. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Aber wenn man diese ganze Wertschöpfungskette sauber abbildet, dann kommen einfach exzellente Kinos raus. Und wir sind hier eingeladen, dürfen ein paar dieser Lautsprecher anschauen, von ganz klein bis ganz groß, alles einmal anhören. Da nehme ich euch mit, also kommt, wir schauen mal, was es hier zu entdecken gibt. Okay, everybody, here we are. Can you quickly introduce yourself, please? My name is Rouse. I'm the Vice President of Sales and Marketing here at Wisdom Audio. Thank you for the invitation. Thank you for coming. I'm glad to be here. It's very interesting to see, to learn about your products because they're very unique in the market, I think. So I will go behind the camera and then let me ask some questions. Very good. So first question, what's unique about Wisdom? Can you tell me what's special about you? Absolutely. So we're made in America. It doesn't seem like it might be unique, but in the audio industry now, it's getting more and more unique. So we make almost everything here at the factory, or we buy it or have it manufactured here within the U.S. The thing that really sets us apart is our driver technology. Also ich habe mir auch die Produktion angeguckt bei Wisdom. Es ist ja ein Unternehmen, das tatsächlich diese Lautsprecher in den USA entwickelt, also direkt in der eigenen Produktion. Dort werden die Lautsprecher nicht nur zusammengebaut und entwickelt, da ist diese spezielle Lautsprechertechnologie, auf die ich gleich eingehen werde, entwickelt worden oder verfeinert worden. Wie gesagt, auch die Produktion findet dort statt, das Pulverlackieren, das Schneiden von Aluminiumprofilen für die Gehäuse findet dort statt. Und natürlich auch die Kalibrierung der Lautsprecher in der Entwicklung ist etwas, was ja auch ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Produktionsprozesses ist. The thing that really sets us apart is our driver technology. So we use thin, planar magnetic drivers. That is not a ribbon, and it's not an air motion transformer.
It's a planar magnetic. There's only a handful of companies in the world that make planar magnetic. Most of them make them for high-end headphones. There are some companies that make them for point source loudspeakers. So we have point source, and then we have line source. But the only way to make a line source product is you have to make a very long, thin planar magnetic driver. Also Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Produkte ist das, was er als Line-Source-Technologie beschreibt. Und die Technologie darunter, des Töners sozusagen, ist ein Planar-Magnettreiber, so würde ich das auf Deutsch übersetzen. Und das Besondere an dieser Technologie ist, dass ich keine Punktschallquelle habe, wie man das bei einem klassischen Lautsprecher kennt, sondern dass ich einen länglichen Lautsprecher habe und über eine, ich sag mal, wie ein langes Band, wo eine Schallwelle generiert wird, über eine, ja, man muss fast sagen, eine dünne Folie. Also das ist hier eine klassische Heimkino-Situation, die abgebildet ist, und ich habe ja normalerweise Front, Left and Right als Frontsignal. Der Ton wird im Prinzip von diesen Punktschallquellen ausgesendet und in den Raum geschickt und in aller Regel dann auch an den verschiedenen Oberflächen reflektiert. Also im Prinzip ist ja das Ausbreitungsmuster dieser Punktschallquelle in alle Dimensionen, und natürlich habe ich dann über die Decke und über den Boden Reflexionen. Das ist ja bei jedem Lautsprecher so. So, und bei einer Line-Source-Quelle ist es so, dass im Prinzip die Schallwelle anders generiert wird über diese längliche Fläche. Sie, wie hier dargestellt, horizontal durch den Raum geschoben wird, und das reduziert ganz massiv die Reflexion, die ich an der Decke oder am Boden möglicherweise habe. Das fällt nämlich weg. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich mich außerhalb dieses gerichteten Bereichs bewege, also unterhalb des Lautsprechers oder weiter oben drüber, dass ich tatsächlich diesen Ton dann auch kaum höre. Also es ist sehr faszinierend, vor diesem Lautsprecher zu stehen. Es ist einfach eine andere Art und Weise, wie dieser Schall generiert wird. Und das hat dieses Unternehmen eben perfektioniert. Und es hat nicht nur den Vorteil, dass es Reflexionen an der Decke und am Boden reduziert, sondern es hat noch einen anderen Vorteil. Es ist ja nämlich so, dass bei einer Schallquelle mit zunehmendem Abstand die wahrgenommene Lautstärke deutlich reduziert. Das wird ja in dB gemessen. Und bei einer Punktschallquelle ist es so, dass, wie man hier in dieser Animation sieht, ich, wie in diesem Beispielraum hier, von 121 dB ganz vorne, wo der Schall generiert wird, bis hin zu 102 dB ganz hinten eine sehr starke Reduktion der Lautstärke habe. Das kennt man auch von einem Smart Speaker. Wenn ich direkt davor sitze, ist es sehr laut, und wenn ich sehr weit weg bin, wird es plötzlich sehr leise. Und das ist ja auch das, was an diesen Smart Speakern etwas nervig sein kann. Derjenige, der davor sitzt, der muss es halt sehr laut ertragen, und alle anderen haben es dann nur noch sehr leise. So, und das sind ja tatsächliche Messergebnisse, die hier gemacht worden sind. Und bei diesen Line-Source-Speakern ist es so, dass die Lautstärke über die Distanz sehr viel weniger abnimmt. Das hat zur Folge, dass ich mit geringerer Lautstärke erstmal loslaufen kann, und ich habe aber, wenn ich mich vom Lautsprecher wegbewege, trotzdem gefühlt nur eine sehr geringe Abnahme der Lautstärke. Das ist super, super angenehm, wenn man diesen Lautsprecher auch in größerer Entfernung aufstellt, denn auch wenn ich weiter wegstehe, ist es einfach sehr angenehm, diesem Lautsprecher noch zuzuhören. Und ich habe nicht, wenn ich dann hingehe, direkt vor den Lautsprecher trete, das Gefühl, dass mir das Ohr abfällt, weil es dort sehr viel lauter ist, als wenn ich 2, 3 oder 4 Meter weit wegstehe. Das ist ein riesen Unterschied, und alle Kunden, die mit uns dann in der Ausstellung sind und diesen Lautsprecher anschauen und anhören, sind immer fasziniert. Ich kann direkt mit dem Ohr an diesen Lautsprecher gehen, und es ist gefühlt kein großer Unterschied, was die Lautstärke betrifft. Und das ist ein Riesenvorteil. Also nicht nur bei Stereo-Anwendungen, sondern auch im Heimkino-Anwendungsfall will ich ja eigentlich an allen Sitzplätzen in meinem Heimkino eine gleichbleibende Lautstärke haben. Wenn man das jetzt hier bei einer Punktschallquelle anschaut, sieht man, wir haben zwischen dem mittleren, dem idealen Sitzplatz, mein Sweet Spot, eine sehr große Lautstärkeabnahme. Ich habe also bis zu 10 dB Lautstärkeunterschied. Also in dem Fall sitze ich ja dichter am Lautsprecher, wenn ich ganz links sitze. Das heißt, ich habe dort einen sehr lauten Ton, der um 10 dB lauter wahrgenommen wird als auf dem mittleren Sitz. Und das will ich normalerweise im Kino nicht, beziehungsweise wird als etwas unangenehm empfunden. Im Vergleich dazu ist es mit diesen Line-Source-Speakern anders. Ich habe nur 5 dB Unterschied, wenn ich dichter an dem Lautsprecher sitze, was ja in dB gesprochen nur die Hälfte ist. Das ist eben ein sehr, sehr entscheidender Vorteil, der sowohl im Stereo-Hören als auch im Kino-Hören einen massiven Unterschied in der Wahrnehmung dann einfach ausmacht. Der zweite Punkt, der noch sehr wichtig ist, diese spezielle Lautsprechertechnologie, die über diese Folie sozusagen einen Hochton generiert einen sehr klaren und hochwertigen Klang, weil ich ja keine schwere Masse habe, die ich bewegen muss, um diesen Ton zu generieren, sondern ich habe im Prinzip ein sehr leichtes, aber sehr steifes Material, und das führt ja immer dazu, dass ich sehr
klaren und sauberen, hochwertigen Klang produzieren kann. Und im Vergleich zu einer Punktschallquelle auch hier erhöht sich dadurch im Kino der Sweet Spot, wo ich sitzen kann, um entsprechend klar diesen hochwertigen Klang dann auch zu konsumieren, sage ich mal. Also im Wesentlichen sind es diese 3 Punkte. Ich habe weniger Reflexion über die Line-Source-Schallquelle. Ich habe weniger Schallabnahme bei zunehmender Entfernung, was ein Riesenvorteil ist. Und ich habe einen sehr klaren Sound, der in einem größeren Bereich wahrgenommen wird. Und all diese Punkte sind alle vorteilhaft für hochwertige Heimkinos. Und das ist auch genau der Grund, warum sehr viele Hollywood-Stars im Prinzip Kinos mit dieser Technologie von Wisdom haben. Dort sind sie im Prinzip die Hidden Champions. In dieser Nische kennt sie jeder, aber es ist jetzt keine bekannte Marke, die man hier in Europa kennt. Aber wer sich mit dem Thema Kinobau auseinandersetzt auf diesem Level, der stolpert irgendwann über Wisdom. Und wir haben ja schon sehr, sehr coole Projekte mit diesen Lautsprechern umgesetzt. Und das ist auch der Grund, warum ich euch das etwas näher bringen möchte. Und jetzt schauen wir mal weiter ins Interview. So these are point source. You can see these drivers are smaller. And there are some companies in the world that make some planar magnetic drivers for point source. But we also can make these up to 24 inches long, as you see here. So that's one continuous driver. And to do line source, you need 2 of those at least. So we make these 24-inch drivers for the Sage series, and then for our top-of-the-line Wisdom series, that product is actually true line source. We call this line source, but it's only line source for 6 octaves. So once we get down to about 350 hertz, then we have to cross that over to a dynamic driver. That's a point source. But if you look at our line source speakers from Wisdom, this series uses 20-inch drivers. This is an LS3M, so it has 3 20-inch drivers, no dynamic driver. So this is a true line source. So it's one planar driver that's tensioned tighter in the middle so it can have higher frequencies. So the center section here is playing from 900 hertz up, and then the outer sections are playing from 900 hertz down to 80 hertz. So it's a full 8 octaves, no dynamic drivers, just all planar magnetic. That's really what sets us apart. Aside from, I guess the other thing would be that makes us a little bit different. We engineer every system that we sell. Ich kenne keinen anderen Hersteller, der mit dieser Technologie auf dieser Größe diese Art von Schallquellenerzeugung produziert. Und wie der Ron gerade erklärt hat, kann ich bei diesem Top-Modell von ganz oben bis runter auf 80 Hertz runterspielen, ohne einen klassischen tiefen Mitteltöner. Ich ergänze dann dazu noch einen Subwoofer und habe 8 Oktaven Frequenzspektrum mit dieser besonderen Technologie abgebildet, mit dem extrem hochwertigen Klang und dann mit einem passenden Subwoofer das Ganze abgerundet. There are a few that we have really good dealers and partners that are, know enough that they engineer some of the products and systems that are provided, but we like to be heavily involved in that process, so therefore we can work with the dealer and be a better partner to them. As with us working together, we can net a better outcome every single time because we're both looking at engineering, planning, installation, and at the end of all that loop, we come in and do factory calibration. So that provides the dealer a repeatable process that, they're not the only company that does it, but. Hier wird kurz erklärt, dass die Produktwertschöpfungskette im Prinzip einmal ein Kreislauf ist. Die Firma Wisdom kommt im Prinzip aus dem High-End-Stereo-Bereich, bevor sie vor vielen Jahren dann in diesen Heimkinomarkt gegangen ist, eben weil die Lautsprecher bestimmte Vorteile haben, die im Heimkinobereich sehr wie gesagt, vorteilhaft sind. Und jedes Wisdom-Kino muss auf jeden Fall mit einer hochwertigen Vorstufe, zum Beispiel von Storm oder von Trinov oder auch von Wisdom eigenen Vorstufen angetrieben werden. Also ich brauche einen hochwertigen Soundprozessor und ich muss dieses Kino professionell einmessen. Denn nur dann wird sichergestellt, dass alle Reflexionen im Raum, die möglicherweise noch da sind, dass alle Frequenzspektren auch wirklich sauber abgebildet sind. Das ist ein sehr wichtiger Teil des Wertschöpfungsprozesses. Also nicht nur, dass Lautsprecher produziert und verkauft werden, sondern die Planung dieser Kinos mit dem 30-jährigen Know-how, das dieses Unternehmen hat, mit den unzähligen High-End-Kinos, die sie gebaut haben. Von diesem Know-how können wir profitieren, denn alle Kinos werden gemeinsam geplant und es gibt immer nach der Installation dann eine Einmessung vor Ort beim Kunden. Und dadurch wird sichergestellt, dass das Endergebnis auf dem gleichen hochwertigen Niveau ist wie die ganzen vorherigen Kinos, die
ja, in den letzten Jahren in Hollywood entstanden sind. So, a couple differences between point source and line source. The big thing is propagation loss. So a point source speaker loses 6 dB every time you double the distance, right? And we've all been somewhere where, you're at someone's house having a party, and there's a pair of point source speakers a little farther away, and they're playing loud. If you, of course, walk up to them, they just get louder and louder and louder. With a line source, it doesn't work that way. So first off, a line source only loses 3 dB per double distance, so they have to work half as hard as a point source to play the same loudness. But as you approach a line source speaker, it actually does not get louder, to the point that you can be in a room fairly far away and the system's playing fairly loud. You can walk right up to a line source. I would not advise this with a point source. We're talking about line source only. And you can actually put your ear right on the speaker and it's not louder at all. And so for big open spaces, of course, theaters, there's a lot of benefits to it. But in general, by spraying equal sound power over a really large room, you don't need necessarily to have a bunch of maybe point source speakers in the ceiling, which we make also. Mm-hmm. But the way the world is, everyone's living these days are in very challenging, acoustically reverberant spaces, right? Lots of glass, lots of hard floors. Yeah, if you have a pillow, that's pretty good. If you have a pillow in there. But yeah, so you have these heavily reflective spaces, and one attribute from a line source speaker is that it doesn't interact with the floor and ceiling. So for like a speaker like this in a room that's very reverberant, that's all concrete and glass, this speaker is actually literally not playing to the floor ceiling, and that's how it propagates into the space. So it's very unique, right? It's very unique, yeah. Where a point source, I'm a point source as a human. When I talk, my voice goes everywhere, right? So it's bouncing everywhere. A line source is very wide horizontally, actually wider than a point source, but vertically it's a cylinder, depending on how much line source you need, and we could, of course, make it longer and longer. But then you don't interact with the floor and ceiling, so in very simple math, you're losing half the room's reflections, so you end up having more speaker, less room, which brings up the clarity quite a bit. Okay. Für uns ist das wiederum ein Vorteil in sehr anspruchsvoller Architektur, weil wir dort ja viel Glas haben, weil wir harte Oberflächen haben, weil wir viel Reflexionsfläche haben, die wir nicht wegdesignen können. Und dann kann ich sehr gut mit diesen linearen Schallquellen Reflexionen am Boden und an der Decke verhindern, was wieder die Sprachverständlichkeit von Fernsehsignalen und so weiter erhöht. Also auch ein Vorteil, den diese Technologie in anspruchsvoller Architektur besonders gut ausspielen kann. One field of area where you use these speakers is home cinemas, right? Mm-hmm. You are very, very specialized in doing high-end cinemas. How did that happen, though? Yeah, it's really derived from line source, to be honest with you. Line source and our engineering. Line source in the theater, there's a room acoustics in there, so maybe you're not worried about floor and ceiling bounce. But what line source provides in a theater, especially if you use it all the way around, is you give everyone almost the exact same sound pressure level, no matter if they're sitting close to a speaker or far away from it, or close to the screen or in the back of the room. Everyone's hearing it at almost the exact same volume level. So it just gives a better user, for everyone to listen, not just the person that's sitting dead center. How we got into the theater part is a little bit of the line source, but also because the line source only has to work half as hard as a point source, dynamically we can play as loud as a compression driver, but yet also still retain all the audio quality and the little detail and that's what makes it a line source speaker unique, right? That the details you can perceive and the range of details you can not have with a regular speaker, right? Yeah, I mean, there's obviously amazing speakers out in the world, right? So this is not the end-all be-all, but to your point, yeah, because the planar driver is lighter than the massive air it moves, which is very important, right? We've always heard, a strong but light driver, which those two things normally don't go together. And ideally you want your driver to, when you tell it to go out, it goes out, and we tell it to go back, it goes back, and it's not already still doing that in opposite directions. And if you look at dynamic drivers, they might not physically with your naked eye be doing that, but if you were to laser scan them, they're going back and forth when they're not supposed to be, and that's adding, to your point, that's adding distortion and resonances that weren't there to begin with. A planar magnetic driver is much more pistonic because it's so light, so it can stay more pistonic and add less resonances. And then to your point,
your resolution just goes up and up and up. So you get a lot more detail and resolution, and not only at low levels, but also at very, very dynamic levels. Yeah. The most important area where you can listen to that or hear the difference is at the high level, right? At the high level frequencies, isn't that true? No, well, I mean, again, like this speaker's played 8 octaves, all planar. So that actually dictates, I think more of us for humans, right? Clarity zone is up in the upper range. Mm-hmm. So to that regard, yeah, you definitely hear more detail, but you know, that's where our brains kind of first go to is the upper frequency range and the lower mid, vocal. But you're getting that resolution for something like this. That resolution's from 80 hertz all the way up, and which adds everywhere to a whole track, right? Not just the upper range, yeah. Mm-hmm. Okay. So maybe you can just give a very quick tour about your a demo room. Maybe want to have a look around and just show me what the range of speakers that are there and what's important, how to choose them. Sure. Can we do that? Because we had some very, very interesting demos in your room. Yeah, you can see here we have the Wisdom Series LS4 set up here. That's the biggest speaker we have, right? Yeah, it's a big one. This is line source from here all the way up to here. It's all line source. So that means there's no regular dome tweeter, is that what it's called? There's no dynamic drivers, so there's no dynamic woofers, or dome tweeters. It's all planar magnetic, for the whole thing. And this is sensitivity is 101 dB. And that's very unique in the market, right? I mean, there are line sources in the market. Most of the line sources in the market are line arrays, which do share the same propagation loss, only losing 3 dB. But in order to do a line source, you need to have the long drivers. That's the only way you can get to a line source product where you're not interacting with the floor and ceiling. Yeah, so it is very, very unique in the industry. It is not easy. We make all the drivers here in the United States, and it's not an easy process. They're all made by hand, so it's just not an automated machine making these things. So therefore that's what also makes it really unique, is that it's very difficult to do. So not a lot of people are doing it. So that's not only for home cinemas, that's for like a typical stereo listening experience as well, right? Absolutely. That's actually where the heritage of the company. Okay. Wisdom started originally as BG Radio, and even when they changed the name to Wisdom, we were known as a 2-channel hi-fi company. I mean, that's what we would go to the Munich Hi-Fi show and all the hi-fi shows, and that's our heritage, is actually 2-channel. But because we have this technology that plays very dynamically and equals sound power of a distance, we slowly started to become the theater company, which is kind of a strange switch. We still do a lot of stereo systems, but the bulk of our sales now are high-end home theater, and then of course speakers throughout the rest of the house using line source and point source products. So it's not a secret to tell, right, that every other celebrity here in LA has a Wisdom audio home cinema. Is that true? There's a few celebrities and musicians and stuff, of course. Well, we'll love to list them, but we're talking NDA, and there's a reason these things are in place. But yeah, we do have some I can tell you really quickly, like Travis Barker with Blink-182 has our product, Sammy Hagar, and there's some recording studios in Dallas or in Nashville and LA that have our stuff. But yeah, the bulk of these people are very private, of course, and so we don't really speak to it too much. Okay. But why do these people want a Wisdom cinema? Okay. Yeah, well, I mean, it's interesting because you don't have any active marketing, right? No, we don't market no, at all. So most people are not going to be familiar with Wisdom. The people that are familiar with Wisdom typically are either audiophile people in the 2-channel world that are familiar with our product and our technology, or people that are heavily into thin driver technology. That might be a ribbon, or planar magnetic. But yeah, most of our clients don't know our systems. Some, to your point of some musicians and Hollywood celebrities, there are some people in those industries that know us and then seek out to come here to our facility and have demos. And I wish I could name names, but I can't. But yeah, a lot of it's based on our sound quality, what we can do in these homes. I wish I could tell you the recent very famous musician that has our stuff in his house, and
it makes the most sense because these houses now are so reverberant. And to him, clarity was paramount. He had to have a speaker that was clear. And he tried some other products in his home, and everything, because they're point source, there's so many reflections that he wasn't getting the audio vocal clarity that he was looking for. So luckily we have a dealer that was working with him that understands and knows us, and that's how we were brought in. Mm-hmm. We were brought in by dealers, you know, and that's who we sell to, and the dealers are really the ones that push this, and they rely on us to have good products and good engineering to engineer systems and then come in at the end and calibrate it so it's a repeatable process. And I think that's very important to understand that you are not a company who sells speakers. You are a company who develops and produces speakers and develops solutions. And that's 100%. Only the first part, right? Very well said. Okay. Yes, very well said. Yeah. And to close the loop, what else is necessary? Like besides the speaker itself? Yeah, we're heavily involved in the whole process, and at the end we come in and do factory calibration. And there's some amazing calibrators in the world. We have almost 200 years of calibration experience here at the company, and so we are pretty nerdy when it comes to calibration. And we, of course, not only do manual calibration, but we of course know all the platforms like the Turn-Off Optimizer and Dirac with Storm and some other products, and so we're familiar with all those also, and we use all those devices along with our external measurement systems to basically tune the system to the space and for the client's liking. So part of the recipe is not only the speaker, but also the engineering upfront, the measurement, the calibration of the speaker itself. Absolutely. In terms of, if you can say that, and the calibration of the room later on after the speaker is installed, right? Absolutely. Okay. Yeah. Yeah, in the industry, and it's maybe not a fault of any manufacturers, but sometimes it's just time to do this stuff. We don't have, we call ourselves salespeople, but the truth be, we are engineers. We do more engineering than selling. We spend actually half our time engineering and doing custom systems and custom quotes, not just for theaters, but for distributed audio and media rooms. And at the end of the day, if we work very closely with our dealers, and we work together as a good partnership, and we work on where things should go and not go to get the best performance, and then we plan that well, and at the end, the dealer installs it well, and we come in and do final calibration. Again, it's about a repeatable process, right? And you can't just you can take the world's most expensive speakers, you can take this speaker and put it into a room, and there's no guarantee it's going to sound good, unless the room's been engineered, and speakers are placed in the right locations, and you come and do final calibration. The room more often dictates what it's going to sound like. So you have to pre-plan for that. Ich kann an der Stelle vielleicht nochmal 2, 3 Beispielbilder einblenden, wie das aussieht. Also man braucht tatsächlich einen Grundriss von dem Raum und dann geht es darum, dass ein Profi ein Speaker-Layout definiert. Wie kann dieser Raum bestückt werden? Wenn ich jetzt in einem Wohnraum bin, dann habe ich ja in aller Regel bestimmte Restriktionen. Ich habe zum Beispiel keine Seitenwand, weil ich halt einen offenen Wohnraum habe. Dann kann ich dort schon mal keinen Lautsprecher positionieren. Also ich muss mit den Gegebenheiten des Raumes und der Zielsetzung eines hochwertigen Klangergebnisses da einen sauberen Kompromiss finden. Und ja, das Level an Engineering, was gerade hier angesprochen worden ist und die Erfahrung einfach aus sehr, sehr vielen Projekten, das nutzen wir dann und können diese Planungen dann gemeinsam mit dem Hersteller durchführen. Und das ist natürlich super, weil wir so nicht nur Zugang zu den hochwertigen Produkten haben, sondern auch auf die Erfahrung und den Erfahrungsschatz dieser Spezialisten zurückgreifen können. So why is the planning process so important when we have a quote or we request a quote for a new media room or for a home cinema? How can you help, and what's important about the process? Oh, that's a very good question. So like on our quote questionnaire, one of the things that is on there is the room dimensions. So we need to know what the cubic volume is of the space, and that's because we're trying to meet SMPTE specs and criteria that's meant for certain volume sizes of rooms have to have so much sound pressure level to fill them. So we have to have that data. We of course always ask for CAD drawings and room drawings, because another little thing with a point source speaker, there's more flexibility. Okay. To some extent, there's more flexibility where you can place it. It's a little more forgiving. A line source speaker, your ear needs to be inside of
the line source being seated and standing. So that's another reason why we have to engineer these systems to make sure that we're providing the dealer and then their client enough line source to cover, let's say, a 4-row theater, and make sure everyone is in that line source vertical planar, with all of the rows standing or seated. So there is the engineering that has to happen in that regard also, because if not, you could very well not, if you don't get the plans from them and someone says it's 2 rows and then things change, of course. So you spec a 2-row system with enough line source and all of a sudden a 3rd row appears, or a bar with raised seats, and all of a sudden now people are at their ears over or under the line source, which is not going to net out to a good sounding room and a good result. So basically that means every customer project goes through your hands, right? Yeah, I mean, we don't get everyone, but it's a matter of quality control. It's 100% quality control, yeah. And we've all been, no one knows the speakers better than the manufacturer, right? Us or anyone else, right? So there's that piece of the puzzle, but yeah, you have to be able to engineer it to make sure you can get the right system for the space, right? And that is a heavy part of our process, and it's very important to be involved in that. So we're not just saying, oh, you should use this system. It should sound good. We're saying, no, this is the systems, good, better, best, and they will all sound good. But here's reasons why one is a little bit better than the other. And what would make sense, what would not make sense? How can you optimize the room? Maybe you can change some things in the interior design to complete the loop of planning in the first place, but then in the end, go to the customer side, do the calibration on site. That's another essential piece, right? Absolutely, because then you can validate everything. And we've been doing this for many years. I've only been here at Wisdom for 10 years. But I've been doing custom quotes in that process for 34 years now. And so is everyone that works here, including the person that runs the company. And that's just invaluable. I mean, to us, that's the only way it should be done. You just can't throw things in the room and hope it's going to work. You need to make sure it's going to work. Okay, right? Totally makes sense. Makes sense. Yeah. Maybe you can speak a little bit about subwoofers, because that's something you might need for a smaller speaker in order to add the bass, because you just don't have the volume within the speaker. To fill a room like this with enough energy. So what's important about subwoofers then to match up to your good question. So we do have one sealed 10-inch subwoofer, but the rest of all of our subs we make in-wall freestanding, they're all what's called regenerative transmission line, RTL for short. And what an RTL sub is doing, and why we use RTL, is its articulation. So it allows you to use both sides of the wave. So it lets you use the positive side and also in unison the negative side. So unlike a ported design... Is it like a bass reflex? Sort of like a bass reflex, yeah. But since we're using both sides of the wave, it makes the woofers in there more efficient. And it doubles the output of those drivers. So we use smaller drivers to retain more speed, because we feel that matches up better with planar magnetic because it moves so quickly. So that's why we use RTL. In addition to RTL, kind of out of the box, already has a fairly flat target curve from 20, wherever the operating range is of the product. So it's also not only great for movies, but more articulate for music playback. Okay. But the technology has been around since the 40s, so we didn't invent it. But we use it because we use planar magnetic. It matches up to you. It matches up. We feel it matches up really well to our technology. It doesn't mean that these systems don't go out sometimes with other companies, other manufacturers' brands of subs. But with RTL, it's just a better marriage between the two. And then one thing that we focus on heavily is, in these homes that we're losing real estate in, right? We're losing rooms, losing room. In addition to, with the advent of these new large micro LED displays that are sometimes taking up the whole front wall, you then have to figure out how to put speakers on that wall. That really changed how you have to plan a home cinema, right? Oh, yeah. It changed especially the audio part. Yeah. We were very fortunate that we were looking at this for about 2.5, 3 years ago. So we had products in place when that started growing. But if you look at subwoofers, right, there's still new subwoofers coming out there, these very large devices. A 15-inch woofer is a 15-inch woofer. That's your opening, right?
All of our woofers all have very small venting. You can see down here, this is actually a vent we have our largest subwoofer is the STS, and it's actually remotely located on the other side of this wall, and it's being vented through here. But that looks like a relatively large grill, but that STS is equivalent to a dual 18-inch subwoofer. Plays at 130 dB at 20 hertz. So if you think of a dual 18-inch subwoofer, that's a lot of real estate that you have to try to hide. Yep. But that's all you need to hide for that. And that's our biggest. From there, we go down considerably. We have a product called SRS that just launched. That's basically a mini STS, like half the output. And its opening is only 10 by 10. So it's very small. So when you have these large screens or you're just struggling to put subwoofers in places, having something that has the output of an 18-inch woofer, but it's only that much that you have to vent into the room is very helpful. So we try to think about that and plan out that so dealers just have more, it's just easier to install our products and it gives you more options in terms of flexibility. Okay, totally makes sense. And it's very compatible with the interior design that has a high priority, right, in the project. Oh, yes, Priority is what it looks like, not what it sounds like. Yeah. But there's some amazing interior designers we work with, and actually I'm glad you said that, because not only do we work closely with our dealers, but because we work so closely with them, very often we're on conference calls with our dealer, with the client rep, or also the interior designer, architect, and our dealers bring us into that process, thankfully, because we're very helpful in trying to explain why things need to be in certain places, or also just putting all of our heads together, trying to figure out how do we hide this thing in this room. And there's no better way to do that than with the architect and interior designer. Die Lautsprecher können ja sehr Interior Design freundlich in Wände, in Vorsatzschalen hinter akustiktransparente Stoffe platziert werden. Und von der Bauform sind sie ja relativ schmal und brauchen auch nicht sehr viel Einbautiefe. Das hat auch wiederum sehr viele Vorteile für die Gestaltung. Und der Ron hat über die Subwoofer gesprochen, die auch im Wesentlichen so aufgebaut sind, dass sie in einer Wand verschwinden können und nur durch eine kleine Öffnung dann die Schallwellen nach außen bringen. Also es hat einen kleinen Schallaustritt. Das kennen wir von anderen Herstellern auch schon. Das hat sich in den letzten Jahren sehr viel durchgesetzt, denn so können wir große freistehende Subwoofer in Wohnzimmern vollständig vermeiden und können sehr gut in Möbel, in Vorsatzschalen, in Trockenbauwände auch die Subwoofer verstecken und haben in aller Regel nur einen kleinen Schallaustritt und trotzdem den absoluten oder vollen Vorteil, den der zusätzliche Subwoofer dennoch bringt. Also er ist ja nicht ortbar, das heißt, wir sind relativ frei von der Positionierung im Raum, wo wir ihn hinstellen, und können ihn sehr gut auch jetzt, ich sage mal, wohnraumkompatibel verstecken. Das ist ein weiterer sehr großer Vorteil, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass ja auch dieser Tiefton Brüllwürfel, der irgendwo früher gestanden hat, nicht mehr notwendig ist. With the architect and interior designer, right? Because the architect can tell you where it could go, where it can't go, and the interior designer can help you with how do we hide it. And so there's really no reason you should walk into a house and see a giant subwoofer on the floor. Not anymore. Not anymore. I mean, it happens still, but I mean, really, there's ways to hide these things to make them look aesthetically pleasing, but yet still get, massive performance for cinemas or for music. That seems to be a trend, right? Like that small enclosure yes. way of building a speaker? Yes. Okay. Yeah. All those subs keep on seeming like they're getting bigger and bigger and bigger. I mean, there's, subs that are this tall, which is cool, but you also, at the end of the day, a dealer has to integrate this into a home, and so sometimes that's difficult. So we always are thinking that way, not just this is going to play really loud, but how is it going to integrate? How is it going to mount? And how is someone going to use it in a space is very important to us. And we also love that way of thinking, like to integrate all the different puzzle pieces into one big thing, so everybody's happy. The wife is happy, the man is happy, the interior design is happy, the kids are happy because they can have a nice media room anyways. Yeah, absolutely. So everybody has to come together. Yeah, and it's not always easy, right? But the more we all work together, even as an industry, we'll do quotes. And we will sometimes, maybe based on budget, we might specify other manufacturers' products, which sometimes is eye-opening for our dealers. They think we made a mistake. But at the end of the day, it's not about just selling wisdom. It's about making sure that we are doing right by our dealer, our partner, and their client. And this is a lot of money people are spending, and so it makes no sense for us to try to put one of our products into a job just because it's our product.
if it's not the right product, then we will 100% specify something else that works better in that space. I love that way of thinking because it really put the customer and the project in the middle, and you have more like a consulting job around to find the best solution. Absolutely. From every angle. Absolutely. Yeah. Well said. Okay. Yeah. Thank you very much. You're welcome. It was a pleasure. I'm so happy you're here. It's awesome. Okay, thank you very much for your time. Yeah, see you next time. Okay, thank you. Also zusammenfassend gesagt, bedeutet das im Prinzip, dass wir sehr, sehr hochwertige Heimkinos, also wir reden ja von High-End-Heimkinos, mit diesen supergeilen Lautsprechern realisieren können. Wir können aber diese Technologie auch in den Wohnraum bringen und können sie dort extrem innenarchitekturfreundlich positionieren, und das ist genau der Charme. Ich kann alle Vorteile dieser besonderen Lautsprechertechnologie ausnutzen, denn das, ja, alles, was hier beschrieben wurde, greift ja sowohl in einem schwarzen Raum im Keller, also in einem klassischen Heimkino, es greift aber auch für Stereobetrieb, selbst wenn ich nur links und rechts als Channel irgendwo hätte, in einem hochwertigen Wohnzimmer, kann aber damit natürlich auch ein Wohnraum im Kino 5.1 oder mehr realisieren. Und das ist auch einfach der Grund, warum wir sehr gerne mit diesen Produkten arbeiten, wenngleich sie etwas hochpreisiger sind. Aber der Mehrwert wird einfach sehr, sehr schnell deutlich, weil das, was an Klangerlebnis am Ende generiert wird, einfach auf einem ganz anderen Level ist. Und ja, insbesondere zum Beispiel das Thema Sprachverständlichkeit, was ich ja beim Fernsehen oft als Problem empfinde, wenn ich in einem schwierigen Raum bin, damit im Prinzip sehr, sehr gut gelöst werden kann. Wenn euch das Thema interessiert, nehmt gerne Kontakt mit uns auf, bucht ein kostenloses Beratungsgespräch auf www.casario.de/Termin. Wir sprechen über eure Wohnraum-Kino-Lösung, die ihr im Kopf habt, oder vielleicht auch über einen schwarzen Raum, wenn ihr ein sehr hochwertiges, tatsächlich echtes Heimkino realisieren wollt. Kommt auf uns zu, wir können euch diese Produkte natürlich nicht nur zeigen, sondern auch vorführen. Und alle Interessenten, die das bisher gehört haben, waren restlos begeistert. Also, wenn euch das Thema interessiert, kommt auf uns zu und wir bauen euch auch einen coolen Media Room oder ein cooles schwarzes Kino im Keller.